मेरो फर्स्टमा मिस नेपालको अडिसनको लागि प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा हिल जुत्ता पनि थिएन. I think life is incomplete without dogs. I'd probably be interning somewhere right now. I don't even have TikTok actually. I want to be an early morning person, but I haven't seen the sunrise in a long time. Yeah. But I'm a beach girl. Hello everyone, this is Nritika Shakya back with another exciting episode of Spectra magazine in collaboration with Trexmain Studios. And today we are here at Embassy Restaurant and Bar, and today we also have a very special guest here with us, and she is Miss Nepal 2023, Srichchha Pradhan. Alright, thank you for having me. Thank you so much, Srichchha, for joining us today. Thank you so much for inviting me. Okay, so Srichchaको journey-को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हैन, like after winning Miss Nepal हैन, जस्तो Miss Nepal the 2023 मा भएको हो नि त हैन आफू. So अब अहिले त 2025 भइसकेको छ हैन. So यो 2 years को journey-मा आफूले धेरै कुराहरु, धेरै प्रोजेक्टहरु उहाँले गरिसक्नु भएको छ हैन त. So हामी त कति कुराहरु हजुरको सोशल मिडियाबाट पनि देखिरहेको हुन्थ्यौं. अनि यो मेन चाहिँ यो दिगो प्रणाली चाहिँ के हो? Could you please explain more? So Deego Parnali is say I imagined it in 2019. So college ko project ko process ma चाहिँ I started feeling like, what if there is a world where eco-entrepreneurs come together, sustainability lovers come together, and त्यो हुन साथ the journey becomes so much easier to love the planet, to start sustainable habits. So Deego Parnali literally translates to sustainable systems. So त्यो चाहिँ कसरी गर्दै जान सक्छ भनेर चाहिँ we kept on studying, and अहिले आएर चाहिँ हामीले we're taking this project called Pranali through the 5 elemental system, which is also our Deego with a Purpose project for the upcoming Miss World. So through that we're trying to create a community that constantly remembers the different species that's around us. So at the heart of sustainable living is हाम्रो indigenous knowledge, हाम्रो multi-species world. So we're trying to bring that together under the umbrella of Deego Parnali. Okay, so it seems very interesting. यो धेरै वर्ष अगाडिदेखिकै रहेछ नि त प्लान त आफ्नो हैन. So you seem to be very productive actually, really. Yes, you are. किनभने यो सबै कुरा सुन्दाखेरि नै कति इन्स्पायरिङ छ के हैन. सबै युथ्सहरुले यो तरिकाले सोच्न थाल्यो भने चाहिँ लाइक धेरै कुरामा नै हामीले डेभलप गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ के नेपालले हैन. सो यही कुरालाई अलिकति जोड दे हैन. जस्तो अब आफू 2023 को विनर हुनुहुन्छ मिस नेपालको हैन. सो अब अहिले 2025 भइसक्दाखेरि पनि अहिलेसम्म चाहिँ मिस वर्ल्डमा हजुर जानु भएको छैन हैन. सो यसमा केही कारण छ? So हाम्रो चाहिँ कोभिडदेखि नै it's been lagging behind globally. So world many there's like 2 to 3 beauty queens around नै भइसक्यो हैन. But I feel like it's still a motivation to get up in the morning and constantly work towards your project in a lot of ways, and it's finally coming together. I think throughout the world we've been waiting for a long time for this to happen, almost 2 years. So but I think best things come in their own time, so we're just waiting for that right now. तर अहिले चाहिँ हाम्रो I think the main reason चाहिँ अलिकति उता साइडबाट पनि हाम्रो कोभिडदेखि नै अलिकति ढिला हुँदै गइरहेको छ. But yeah, it's finally coming together, so it's excited for it. Yes, so हाम्रो चाहिँ अब लाइक अडियन्सहरुले पनि यो कुराहरु अब श्रीचा आउँदै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि हैन उहाँहरुले जान्न खोज्नुहुन्छ नि त हैन. सो अब पहिला चाहिँ मिस नेपाल भइसकेपछि अब मिस वर्ल्डकै तयारी हुन्थ्यो हैन. एकदमै रश भइरा हुन्थ्यो, भागदौड भइरा हुन्थ्यो हैन. कति प्रोजेक्टहरु इभन अब नम्रताहरुले गर्दै गर्दाखेरि पनि मलाई याद छ कि 2020 को विनर हैन 21 मा जाँदै गर्दाखेरि त्यो कति मैले केयसहरु पनि मैले देखेको थिए के उहाँको. सो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अब मिस नेपालले चाहिँ मिस वर्ल्डमा जाँदै गर्दा एकदमै त्यो ढिला भइरहेको देखिरहेको थियो नि त हैन. सो अब हजुरको नि फ्यान्सहरुलाई जान्न मन थियो होला किन हैन, व्हाई श्रीचा इज नट गोइङ, कि अब हिडन ट्रेजरले अब आउने मिस नेपाललाई चाहिँ पठाउँदै हुनुहुन्छ कि भनेर भन्ने कुराहरु पनि आउँछ हैन. सो त्यो कारणले चाहिँ मैले हजुरलाई त्यो क्वेशन राखे हैन. सो अब यसैलाई चाहिँ अलिकति अब हजुरलाई एलाबोरेट गरेर कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हैन, जस्तो अब यो कुराहरुले पनि सायद म्याटर गरेको होला हैन. तर पनि लाइक अब पहिला चाहिँ मिस नेपाल भनेर भन्ने बित्तिकै एकदमै धेरै चर्चा आउँथ्यो हैन. सोशल मिडियामा, न्यूजपेपरमा, एभ्रीवेयर एकदमै धेरै पब्लिसिटी आइरहेको हुन्थ्यो के.
श्रीच्छालाई अब म त एज अ अब यहाँ फेसन इन्डस्ट्रीकै मान्छे भएर त मैले कति इभेन्टहरूमा देखिरहेको नै हुन्छु होइन तर अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो हजुरको फ्यान्सले फलोवर्सले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो लाइक श्रृङ्खला कतिवटा होइन उहाँहरू मिस नेपाल हुँदाखेरि चाहिँ जताततै एकदमै धेरै चर्चा कमाउनु भएको थियो होइन जस्तो अश्मी श्रेष्ठहरू होइन इभन निकिता चन्दकको होइन कुरा गर्नु पर्दाखेरि तर श्रीच्छालाई चाहिँ हामीले त्यति धेरै भिजिबल नदेखेको जस्तो लाग्छ कि कतै पनि होइन कि अब आफ्नै लाइक अब पर्सनल केही रिजन्सले नै आफू अलिकति लाइक भिजिबल हुन नखोज्नु भएको हो कि अरू त्यसमा अरू पनि केही त्यस्तो टेक्निकल एरर्सहरू छ कि त्यो कुरा कुड यु प्लिज एक्सप्लेन So I think अब हाम्रो दिदीहरूले गर्नुभएको वर्कबाट इन्सपायर भएर नै लाइक बिकज दे earned such a level of fame in us. So that also really inspired me to join. But that doesn't mean I had the same target, you know. मेरो लागि चाहिँ I'm a very quiet and shy person. I like to have my own space, you know. So for me, fame isn't my goal, just to like. I like living in and connecting with people that I connect with. Especially say Miss Nepal, I didn't join to get in the fashion industry or different media industry or entertainment industry. I was very much sure that it's for the advocacy project and I just wanted to be involved in that niche community that I'm a part of. So events or mapani, you'll probably see me in a lot of like environmental events rather than other ones because it like directly aligns with my interests. So rather than I think अब हामी यो चर्चामा आउनुपर्छ भन्ने गुगल सट्टा चाहिँ मलाई चाहिँ के कुराको चर्चा भइरहेको सुन्न मन लाग्छ त त्यो ठाउँमा चाहिँ मलाई जान मन लाग्छ and it's just a different approach I'm taking and I'm pretty happy with it because it's something that develops slowly. अनि अब प्लान्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति मिस नेपाल भन्दा सायद 1 year भन्ने कस्तो टाइम एउटा राखिदिन्छ एज इफ युर अ ह्युमन एन्ड यु हेभ जस्ट हेभ 1 year to live जस्तो but that's not true. I know I'm creative, I know I have so much to do, so it's a slow process I would say. Okay, that's amazing. किनभने सबैजना मिस नेपालको एउटै नै त्यो मोटिभ हुन्छ भन्ने छैन नि त होइन अब कोही चाहिँ अब लाइक यसैमा एउटा केही करियर बनाउँछु भनेर आउनुभएको हुन्छ कसैले चाहिँ अझ वर्ल्डलाई एक्सप्लोर गर्छु भनेर आउनुभएको हुन्छ होइन सो दिस सिम्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ है एक्चुली सो अब श्रीच्छाको यही कुरालाई चाहिँ मैले अलिकति कनेक्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो आज हजुरले लगाउनु भएको यो आउटफिट पनि आई क्यान सी यो सायद कटनकै भनेको हुनुपर्छ होइन सो श्रीच्छाले चाहिँ प्राय सस्टेनेबल फेसनलाई प्रमोट गरिरहनु भएको हुन्छ वेयर एभर सी गोज होइन सो त्यो कुराले पनि मलाई पनि कति कुराहरू इन्सपायर गर्छ कि बिङ अ फेसन डिजाइनर लाइक हामीले गर्नुपर्ने कुरा एज अ मिस नेपाल हजुरले पनि गरिरहनु भएको छ होइन आइ एम भेरी ग्ल्याड टु नो दिस के फ्रम यु है सो यसैलाई अलिकति कनेक्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब फेसन इन्डस्ट्रीको कुरा गरौँ होइन जसरी अब हजुरले लाइक अब अरू मिस नेपालहरूले चाहिँ लाइक अलिकति ग्ल्यामरस अथवा डिजाइनर्स आउटफिटहरूमा अलिक बढी फोकस गरिरहनु भएको हुन्छ होइन हजुरले सस्टेनेबल फेसनलाई फोकस गरिरहनु भएको छ सो हजुरले फेसन इन्डस्ट्री जुन अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ जुन पेसमा गइरहेको छ यो चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ त र फेसन इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ हजुरलाई लाइक के कुराहरू चाहिँ एडभोकेट गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ So नेपालमा चाहिँ फेसनको सिन अस्ति ठ्याक्क लोसार पनि भयो यु कुड सी एभ्री वान ड्रेसिङ अप एट देयर बेस्टमा एन्ड हाम्रो ज्वेलरीहरू पनि अनि साँच्चीमा यस्तो प्रिटी लाइक छ कि नेपाली फेसन ट्रुली है बट वी आर डेफिनेटली भेरी मच इन्फ्लुएन्स बाई द वेस्टर्न culture, even the designer culture पनि why not promote local tailors होइन so हाम्रो आमाहरूलाई थाहा हुन्छ होला like local tailors they're so like really good at designing things as well and so I feel like हाम्रो फेसनमा चाहिँ we already have ample amount of resources and inspiration to take from so for me too हाम्रो नेपाली कपडा नेपालमै बुनेको कपडा लाउनेदेखि लिएर माइजूले यो पेन्ट गर्नुभएको so promoting their art, their kind of like creativity, I really like that process. So for me, fashion is not about how I look at all, but about how I feel. So you laउँदाखेरि कुन गल्लीबाट आएको हो यो लुगा हैन मेरो माइजूले कस्तो कस्तो सोचेर कलर गर्नुभयो होला because she was always painting different like bed sheets देखि लिएर so that feeling that I get even with the jewelry that I wear I don't want to wear because it's pretty but because it carries a special bond or a meaning for me. So I think we can, this season we can like create a lot of more stories just to langsamalize it. And it's a very, again, a slow process. Our fashion is super duper fast. It's
filled with polyester and beads and all the shiny things in. But even a dull color as brown can remind you of the soil, can remind you of nature. And I think we need to have that kind of a gentle approach because the planet is really at risk just because of the fast fashion industry. So what are we putting our stakes in as a country? That's high time we start thinking about that. Okay, and that seems interesting. So like हजुरको अब अलिकति ब्याकग्राउन्डको कुरा गरौँ होइन. सो हजुर चाहिँ लाइक कहाँ जन्मिनु भयो होइन, हजुरको चाइल्डहुडको बारेमा अलिकति केही कुराहरू राखिदिनुहोस् न. सो म चाहिँ ठ्याक्क विष्णुमती खोला छ नि हाम्रो हेमाटिकेको एरिया. So right next to it, then we had a beautiful garden pani. त्यसमा गाई, like parrots, rabbits, like all different kinds of animals सँग हुर्केको भयो. So maybe that's why I started realizing that this world is just not about humans. It's so much more. They have their own emotions, होइन. So त्यसको सुन्न सिक्न चाहिँ मैले त्यहीँबाट सिकेको भयो. And पछि चाहिँ म अब environment पढ्ने कि computer पढ्ने, like there was a lot of debate around internal conflict भनौँ. But luckily I got into a college बाहिर US मा रह्यो पनि. It really inspired me to think about what I wanted to do. And that's when I imagined Deego Parnali. And I think त्यो processमा चाहिँ like I realized that I'm always going to connect to nature whatever I do. So I don't want to, like, even here when we're sitting, want to have a conversation about other things because I just took upon the role of Miss Nepal to talk about nature, even if people get bored about it, you know. So मेरो लागि चाहिँ त्यो childhoodको memory, like मैले के को लागि fight गर्छु भन्दा चाहिँ it's again that home, that river that has been neglected for so many years. So how can I start building a community? How can I start improving myself to really start taking care of nature and letting nature take care of me as well? Okay. So हजुरले चाहिँ जे पढ्नुभयो त्यसलाई नै अलिक कन्टिन्युटी दिइरहनु भएको छ होइन त. सो अघि मैले जस्तो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो जस्तो अब हजुरले लगाउनु भएको आउटफिटमा जुन त्यो पेन्ट गरेको छ हजुरको माइजले गर्नुभएको भनेर भन्नुभयो होइन. सो लाइक अब फ्यामिलीमा चाहिँ यो कुराहरूमा लाइक मलाई लाग्छ हजुरको फ्यामिलीदेखि नै पहिलेदेखि नै सपोर्ट थियो जस्तो लाग्यो होइन. एज अ कल्चर चाहिँ उहाँहरूले हजुरलाई चाहिँ पास गरिरहनु भएको थियो जस्तो लाग्यो होइन त. So पनि ठ्याक्क चाहिँ होइन होइन बिकज मेरो फर्स्टमा मिस नेपालको अडिसनको लागि प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा हिल जुत्ता पनि थिएन कि. नट बिकज अब अफोर्ड गर्न सक्छु सक्दैन भन्दा पनि इट वाज अबाउट आई वाज सो फर्म अबाउट नट बाइङ सुज कि. आई वान्टेड टु लिभ अ भेरी मिनिमलिस्टिक लाइफ, वान सुटकेस होइन. एन्ड अहिले नै कसरी यति धेरै लुगा हुन गयो जस्तो लाग्छ कि बिकज आई फिल लाइक हामीले त्यस्तो धेरै चाहिँदैन. यु क्यान स्टाइल इट बिकज युआर स्टाइलिस्ट, यु नो यु क्यान स्टाइल वान क्लोथ्स इन लाइक 10 डिफ्रेन्ट वेज. सो त्यो कुरा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क मेरो फ्यामिलीमा होइन रिलेटिभ्समा त्यस्तो रेडिली रिसिभ चाहिँ भएको भन्न चाहिँ चाहदिनँ होइन बिकज थ्रिफ्टिङ कल्चरहरूको कुराहरू आउँछ. लाइक even I don't mind wearing clothes with holes, okay? Like I feel like that even carries a story. I mean, that's the community I came from in my college, Bernie. So the way we approach how we see things, we want to look very sharp all the time. We want to look ekdamai expensive maybe, but I feel like that's not necessary जस्तो लाग्छ. So त्यो part understanding चाहिँ अलिकति it's slowly time, every time हुन्छ मम्मीले भन्नुहुन्छ तर I'm trying to find a balance between both. So yeah, it doesn't come very naturally in a way in the community, but I think पहिला चाहिँ आउँथ्यो. सो अलिकति चाइल्डहुडकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ श्रीच्छा एज अ चाइल्ड चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो? अहिले कस्तो छु? So I think I was very like good child, होइन. So एकदमै मम्मी ड्याडीकोहरूको पनि एकदम इजिली कुराहरू मान्ने. So I think I was also very much एकदमै सुन्न चाहने होइन. Rather than speaking, I like to listen to people and their stories. I was very close to my grandparents as well. Time management problems चाहिँ सानोदेखि नै थियो. कहिले पनि मेरो एक्जाम्स चाहिँ टाइममा सकेन होइन. But I loved studying, I loved understanding things, and yeah, I think I was an adorable dog-loving child at that time. Okay. त्यो चाहिँ हजुरको लाइक इन्स्टाग्राममा पनि स्टोरीहरूमा पनि देखिरहेको हुन्छ. या आई सी एभ्री डे होइन.
you keep posting all those things हैन त सो अनि अब अलिकति कुरालाई थोरै मोडौँ हैन सो श्रीच्छालाई चाहिँ अब लाइक टिनेजको टाइममा भनेको त सबैजना त्यो एजमा एकदम धेरै क्युरियस भइरहेको हुन्छ नि त हैन सो अरूले केही गर्यो भने चाहिँ त्यो आफूलाई गर्न मन लाग्ने नगर है भनेर भनेको कुरा चाहिँ आफूलाई झन् गर्न मन लाग्ने भइरहेको हुन्छ हैन सो अथवा साथीहरूले अब साथीहरूको कारणले अथवा अब आफ्नो दिदीहरू दाइहरू कोही अब क्लबहरू जाने पार्टीहरू जाने गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ जाउँ जाउँ जस्तो लाग्थ्यो कि लाग्दैन थियो मलाई एकदमै एक्लै ट्राभल गरौँ भने चाहिँ हुन्थ्यो होइन बिकज त्यो म फर्स्ट टाइम मेरो लाइफमा बस चढेको नै भनेको इट वाज आफ्टर एसएलसी आफ्टर कलेज +2मा कि अनि मात्र मलाई पर्मिसन पाएको जस्तो छ सो आई डु कम फ्रम अ भेरी प्रिभिलेज्ड ब्याकग्राउन्ड इन द्याट सेन्स कि जहाँ पनि मलाई ड्रप गरिदिनै पर्ने होइन अनि मलाई चाहिँ म हस्टेलमा चाहिँ आई थिङ्क मेरो हस्टेल यही हाम्रो बुढाङ कण्ठ स्कुलमा हो अनि दुखेर भए पनि होइन हामी त्यसपछि अब बिस्तारै वी स्टार्टेड ट्राभलिङ एन्ड द्याट्स वेन आई रियलाइज कि केटीहरूको टाइम क्लोजिङ टाइम चाहिँ 8 बजे केटाहरूको चाहिँ हुँदै नहुने होइन सो मलाई चाहिँ त्यसपछि अलिकति त्यो रिबेल जस्तो चाहिँ हुन्थ्यो कि लाइक आई वान्ट टु डु थिङ्स द्याट माई ब्रदर डिड आई वान्ट टु हेभ अ स्टोरी द्याट माई फादर डिड होइन बाबाको कथा सुन्यो कि लाइक ओके खोलामा पौडी खेल्न जानुहुन्थ्यो यति धेरै कुकुर थियो मैले चाहिँ किन जहिले पर्मिसन माग्नुपर्छ त भन्नुहुन्थ्यो सो त्यो कारणले चाहिँ द्याट्स हाउ आई गट इन्टु ट्राभल राइटिङ सो आई युज टु हाइक अराउन्ड द भ्याली कि टी हाइक्स इन काठमाडौँ भने चाहिँ वी युज टु ट्राभल एन्ड सबै आफै हाइकहरू अर्गनाइज गरेर क्याप्चर द ट्रिज टक टु द लोकल्स एन्ड त्यसरी चाहिँ बिस्तारै आई गट डेभलप्ड अ करियर एज अ ट्राभल राइटर एन्ड त्यही कारण चाहिँ आई रिटर्न ब्याक टु नेपाल आफ्टर माई स्टडिज सो मिस नेपाल वाज नेभर इन माई रेडर आई जस्ट वान्टेड टु travel and connect with nature at that time. Okay, so you sound very obedient है बच्चा बेलामा एकदमै पेरेन्ट्सहरूको कुरा सुन्ने अनि एकदमै डिसिप्लिन्ड टाइपको होइन you sound like that. सो अनि लाइक त्यस्तो चकचकहरू गर्ने खालको टाइपको नेचर थियो कि थिएन आफू इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्थ्यो कि अलिकति एक्सट्रोभर्ट नै हुनुहुन्थ्यो सो म साई चाहिँ थिएँ तर आइ एम अ लिटल एक्सट्रोभर्टेड एक्चुली आई डोन्ट लुक अ लट लाइक तर पछि चाहिँ आई रियली इन्जोयड आई टकिङ विथ पिपल कम्युनिटी मेम्बर्सहरूसँग चाहिँ त्यो भएको चाहिँ आई ह्याड एन एक्सट्रोभर्ट साइड इट किप स्विचिङ आइ एम नट टु एक्सट्रोभर्टेड तर त्यो क्विज गर्दा चाहिँ एक्सट्रोभर्टेड आयो सो द्याट्स वाइ आई एम सेयिङ होइन सो त्यस्तो चकचकहरू चाहिँ गर्दैन थियो बट मलाई चाहिँ अलिकति जिद्दी चाहिँ छु म हेर्दाखेरि आइ एम भेरी अग्रिएबल बट वान्स आई सेट माई माइन्ड इन समथिङ इट विल टेक मी 5 years बट आइ एम गोना गो देयर चाहिँ हुन्छ त्यो त लाइक अब कस्तो हुन्छ भने अलिकति छोरी मान्छेहरू थोरै त्यो हल्का त्यो जिद्दी चाहिँ अलिकति हुनु पनि पर्छ जस्तो पनि लाग्छ कति कुराहरूमा चाहिँ होइन किनभने अब लाइक हामी अहिले यस्तो खालको जेनेरेसनमा आइसक्यौँ होइन जहाँ चाहिँ अब हामीले आफ्नो कुराहरू आफै राख्न सक्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ कि होइन त्यो कुरालाई जिद्दी भन्दा पनि अलिकति पोजिटिभ वेमा चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन किनकि जस्तो अब लाइक हजुरलाई कति कुराहरू एक्सप्लोर गर्न मन पर्दो रहेछ होइन त्यो एक्सप्लोर गर्दा गर्दैन आज हजुर मिस नेपाल हुनुभएको जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन सो त्यसलाई चाहिँ एउटा जिद भन्दा पनि अलिकति आफूलाई मोटिभेट गरेर हजुर अगाडि बढ्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ सो यु आर भेरी इन्सपायरिङ एक्चुली So trying, and I feel like parents पनि it depends, like my family has always been supportive के so कहिले पनि मलाई त्यो मैले केही भनेछु भने सुनिदिनुहुन्छ anything rebellious कुरा पनि भन्यो भने पनि they'll go through it together with me so I'm really fortunate in that sense as well I would say ओके साउन्ड्स इन्ट्रेस्टिङ किनभने अब कुनै पनि एउटा जर्नी एउटा छोरी मान्छेले अब हाम्रो नेपालमा त त्यही त हो नि होइन अझै पनि इन्भाइरोमेन्ट त्यति सहज भइसकेको छैन नि त होइन छोरीहरूको लागि मेन त अब यो इन्डस्ट्रीमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि छ होइन इभन आई फेस द्याट होइन झन् त्यही माथि नेवारी कम्युनिटीमा भइसकेपछि इभन युआर नेवार होइन आई एम नेवार होइन अलिकति गाह्रो पनि छ कि होइन किनकि अब नेवार कम्युनिटीमा कस्तो भने अब त्यो नराम्रो साइड भन्दा पनि अब कति अब फ्यामिली फङ्सनहरू नै अटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसमा आफूले टाइम दिन पाइरहेको हुँदैन अनि त्यसपछि अब लाइक अब मिस नेपाल भइसकेपछि होइन अब टाइम दिन नपाउँदाखेरि अब कसैले त अब भन्नु होला नि होइन कस्तो अब ल मिस नेपाल भयो अब त्यो के आउँथ्यो र भनेर भन्नु त्यस्तो कुराहरू केही सुन्नुभएको छ मलाई चाहिँ जहिले पनि कुनै पोस्टमा छिटो कि तिमीलाई भ्यायो टाइम भयो भनेर सोध्नुहुन्छ कि सो आई थिङ्क यो 1 year हाम्रो जुन कन्ट्र्याक्ट भयो वी गट सो बिजी होइन आई वाज अल्सो स्केयर्ड टु मेक प्रायर कमिटमेन्ट्स बिकज हाम्रो आजबाट अब भोलि नै इभेन्ट हुनसक्छ होइन सो इट वाज लाइक अलिकति टाइम सबैलाई
दिन चाहिँ गाह्रो हुनेछ रहेछ होइन तर त्यो भन्दैमा इट्स नट द्याट आई डोन्ट वान्ट टु ह्याङ आउट पनि होइन आई रियली मिस्ड द्याट कम्युनिटी बिकज आई फिल लाइक रिलेटिभ्सको सपोर्टहरू जुन कम्युनिटी मेरो छ दे आर भेरी सपोर्टिभ दे आर भेरी फन लभिङ एज वेल सो आई डिड tremendously miss that part as well. And अहिले आएर चाहिँ especially I realized कि no matter how busy you get, you have to make time for the people you love रहेछ कि हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ अफकोर्स कहिले अब एक्जामलाई दिएँ जसरी नै मैले मिस नेपालको जोइनलाई त्यसरी नै प्रायोरिटी दिएँ होइन कतै ध्यान उ गरिकन तर एट द एन्ड टाइम त गइहाल्छ and you still lose time with तपाईँको फेभरेट Mambazi होला होइन or like someone your brothers your sisters so त्यो time चाहिँ जसरी पनि बनाउनु पर्ने रहेछ so it's a I would say it's a huge lesson that I learned this year and that's what I'm trying to focus right now so यसपछि म फेरि बिहाको पोजमा जानुपर्छ after a meeting भनेपछि एकदम रस भइरहेको छ अहिले भने होइन ओके सो जस्तो अब अलिकति कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन हजुरको जस्तो अब मिस नेपाल हुनुभन्दा अगाडि र अनि मिस नेपाल भइसकेपछि होइन पर्सनली र प्रोफेसनली के चेन्जेसहरू आयो त आफूमा सो प्रोफेसनली चाहिँ I was always used to working as an intern in different environment organizations. My world was like Canva, hola, spreadsheets, computers, hola, and organizing a few things. This whole like it's about leading an entire project. So I'm still learning so much. Okay, Kosari, how do you create a team? How do you navigate through the different challenges? And कति connections work पनि भयो कति connections break पनि भयो but I'm grateful to each of them because they were always very patient with me okay? So I don't think I'm in terms of productivity जुन तपाईले अघि मेन्सन गर्नुभयो it's something that I still have to learn and the time management जुन सानोदेखिको च्यालेन्ज पनि थियो होइन I realized कि त्यो एउटा कुरा चाहिँ म एकदमै I have to work through that because it doesn't come easily to me but that's something I need to learn but I'm actually really grateful for the people who were patient despite of this huge imperfection that I had so two way my professionally I'm learning that part but also I'm not too harsh on myself even though okay my time gonna garo cha bhane pani maybe there are some things that's this snow भयो पनि हुन्छ नि त्यो strength छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई but alongside that personal life मा पनि like I said spending time just being grateful for the people around me for my dogs त्यो कुरा चाहिँ एकदमै सिकेँ मैले because हामीले यस्तो laser focus हुन्छ कि त्यो priority दिन चाहिँ बिर्सिने रहेछ कि so I'm trying to be more grateful more thankful to people and surprisingly that came very naturally पहिला मिस नेपाल अगाडि चाहिँ अहिले चाहिँ अब मैले काम भन्दा अलिकति उ गरेको भएको चाहिँ I think that's something that I'm learning it's like reconnecting back to who I was in a lot of ways सो मैले चाहिँ अब श्रीच्छासँग फर्स्ट टाइम कनेक्ट भएको भने चाहिँ प्रोफेसनली नै थियो होइन सो प्रोफेसनली हेर्दाखेरि चाहिँ अब लाइक श्रीच्छासँग काम भयो अनि कहिले काहीँ इभेन्टमा भेट भयो अनि हाई हेलो भयो अनि इभेन्ट्सहरूमा त्यही भेट भयो अनि सक्यो होइन त सो त्यसरी देखेको थिएँ तर वेन आई कनेक्टेड विथ लाइक यु अन इन्स्टाग्राम होइन सो इन्स्टाग्राममा अब हजुरको त्यो उहरू हेर्दाखेरि स्टोरीहरू हेर्दाखेरि पोस्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आई केम टु नो कि लाइक मिस नेपालको पनि एउटा फ्यामिलीमा छुट्टै एउटा लाइफ एउटा पर्सनल लाइफ पनि छुट्टै रहेछ भनेर यस्तो पनि हुने रहेछ है लाइक हुन्छ नि लाइक हाउ यु मेक योर टाइम फर योर फ्यामिली होइन योर पेटको लागि होइन जस्तो त्यो टाइम निकाल्नुहुन्छ आई थिङ्क त्यो गर्न पनि धेरै गाह्रो छ नि होइन समय निकाल्न पनि एकदमै गाह्रो छ होइन सो मुभिङ फरवर्ड टु योर फ्युचर प्लान्स होइन सो जस्तो अब मिस नेपाल भइसक्नुभयो हजुर अब मिस नेपाल पछिको प्लान चाहिँ के छ अब मिस वर्ल्डमा जुन हजुर कम्पिट गर्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरले के प्लान गर्दै हुनुहुन्छ यही इन्डस्ट्रीमै देखिनुहुन्छ कि लाइक अरू नै आफ्नो केही प्लान्सहरू छ So मैले मिस नेपाल इन्डस्ट्री भनेर चाहिँ I don't view it that way होइन I'm trying to develop it as an identity and also something that I have to carry for the rest of my life. Similarly हाम्रो project पनि one time नभइकन how can I do it beyond हाम्रो international pageant right Miss World को beyond पनि still having a global touch to my work पनि so definitely
plan is to develop my project, do my master's because I love studying so much. So I'm really excited to get back to it as well. I've started an entrepreneurial kind of journey with my really small and adorable team. So I want to continue that as well. Tara, I don't want to limit myself as like this is me, this is a field I'm going to work in. I think I'm creative in my own ways. I love to write songs. I love to express myself through different art forms. So I want to continue that part as well. ओके सो मिस नेपालहरू चाहिँ प्रायः फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि आउनुभएको धेरैजना हुनुहुन्छ होइन अब सङ्ग्सहरू लेख्नुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि चाहिँ लाइक मेबी हजुरलाई हामीले पछि लाइक म्युजिक इन्डस्ट्रीमा देखिन्छ कि म्युजिक इन्डस्ट्रीको ब्याक सिनमा चाहिँ देख्नु होला फेरि मेरो गाउने चाहिँ त्यस्तो छैन बट डेफिनेटली सङ राइटिङ इज लाइक मेरो इन्भाइरोमेन्ट जति मैले मन पराउँछु आई लभ द्याट एक्सप्रेसिङ सङ राइटिङ पार्ट अ लट सो द्याट इज समथिङ आई वर्क अन maybe it's अलिकति पछि हुन्छ होला तर yeah so I want to keep both part alive because environment भन्दाखेरि नै it sounds so technical right you shy away but it's about like really or एकदम poetic form हो जस्तो लाग्छ so you need art and that was the reason I joined Miss Nepal. I viewed it as an art form, right? How can I use that to connect with people or even through fashion, well, it's an art form too. How can I use these different ways of speaking to connect with people, not at a mass level, but one by one, okay? Because you'll be surprised, like, yota conversation, pachi people start thinking and like bringing a tote bag book na thalnu huncha hola. So it's about the little changes for me. Okay. So मैले चाहिँ श्रीच्छालाई आजसम्म जब पनि मैले इभेन्टहरूमा देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ होइन योर पर्सनालिटी योर एभ्रिथिङ योर वर्क होइन सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्थ्यो कि श्रीच्छा कसरी मिस नेपालमा आउनुभयो भनेर होइन सो यो कुराहरू चाहिँ कसरी कनेक्ट हुन्छ होइन राम्रो त एकदम राम्रो भयो होइन लाइक किनभने अभियसली डिजर्भिङ मान्छेले नै टाइटल पाउनुहुन्छ होइन अब यत्रो वर्ष हेर्दै आएको छ मिस नेपाल चाहिँ हजुर मिस नेपालमा चाहिँ कसरी इन्टर हुनुभयो लाइक कसरी पार्टिसिपेट गर्न मन लाग्यो So, म बाहिर पढिराख्दा चाहिँ my maternal side of grandma चाहिँ she passed away के and that was a very huge shock for me कि like म त पढाइसकेर आउँछु भनेर भेट्छु भनेर कुरिरहेको like okay त्यो त हुँदै भएन होइन अनि त्यसपछि चाहिँ I still have my parents father side को grandparents हुनुहुन्छ होइन and then I started feeling very anxious मेरो कुकुरसँग म टाइम बिताउन पाउँदैन grandparents-सँग नि grandma-सँग like म के को लागि am I working right now? Am I studying right now? And that was the reason I was like, I'm going to come back to Nepal, talk to them, spend time with them. And I'm so grateful to get those precious 2 years already, with them. And it's sikna paunsu, kata sunna paunsu. मेरो dogलाई पनि I said goodbye and she's like probably in heaven right now, but I got to spend that time with her. And त्यो प्रोसेसमा यहाँ फर्किँदाखेरि चाहिँ मलाई ग्रान्डफादरले चाहिँ अप्लाई टु मिस नेपाल अप्लाई फर मिस नेपाल भन्नुभयो कि अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई नेभर थट अबाउट इट लाइक आई सेड आई डिडन्ट इभन ह्याभ अ पेयर अफ हिल्स आई वाज लिभिङ इन लाइक अर्कै एउटा वर्ल्ड भनौँ न एन्ड I didn't want to say no to my grandfather because I feel like grandparents understand you at a very instinctual level, okay? And he probably saw something. He still guides me about ke gara bhanera pani हैन so he saw something and I wanted to see it through. Also हाम्रो environment ko ma चाहिँ I was very shying away from expressing my thoughts. मेरो चाहिँ field चाहिँ I realized it's not in the sciences, it's about connecting with people, it's in anthropology, social sciences ma. So I did not want to hold myself back in sharing my message no matter like how long it takes. So त्यो कारण चाहिँ I was like, okay, I'm just gonna take this challenge. Like, I didn't think through it. Last day, I just filled out the application. And then before the audition, I was weaving my own shoes because I thought I could wear it. But I think I've learned a lot and I've enjoyed a lot. Yeah. Okay. So you दुईचोटि हजुरले मेन्सन गर्नुभयो होइन like you didn't even have a pair of heels भनेर होइन So like first time अब मिस नेपालमा आउँदाखेरि त त्यो म्यान्डेटरी नै थियो नि त होइन हिल्स लगाउनु त सो हिल्स लाउँदाखेरि फर्स्ट टाइम कस्तो फिल भयो हजुर हिल्स लगाउँदा दुख्ने रहेछ जस्तो चाहिँ भयो होइन मलाई एन्ड आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज लाइक रिसाइकल सुज कम्पनी भनेर थियो एन्ड
It was a very like mom-हरुले लगाउनुहुन्छ नि मेरोमा पहिला लगाउनु हुने स्टाइलको थियो कि त्यो shoes चाहिँ and I think त्यसपछि चाहिँ every day for dinner, for everything I wore heels. Like for the 2 months. Okay? Now I cannot walk without heels for some reason. I find sports shoes uncomfortable. जस्तै भन्नु पर्ला. So तर अहिले पनि it's not that I found a solution to जुत्ता weave गरेर बनेन हैन. I had to buy and shoes को कुरा चाहिँ अझ एउटा कस्तो ठुलो challenge जस्तो लाग्छ in sustainable lifestyle चाहिँ. So heels my specialty. So for my Miss World journey too, I'm trying to find the right heels because it's the star of the show, and if we can show our heritage to that pair of shoes, it'll be amazing. So yeah, I think heels has its own little story for me. Okay. So, okay, it sounds very interesting. Like each and every कुराहरु कस्तो inspiring छ के यो कुराहरु चाहिँ like एकदम त्यो different way मा आफुलाई present गरिरहनु भएको छ के श्रीच्छाले आफुलाई हैन. So अब चाहिँ हामी almost अब like हामी almost end मा आइसकेको छौं हैन. So यसमा चाहिँ अब हाम्रो next segment भनेको चाहिँ हाम्रो fun segment रहेको छ हैन. And so before diving into fun segment, I would like to take a short commercial break. Welcome back after a short commercial break. Okay, so अब हामी continue गर्दैछौँ. यो चाहिँ fun segment रहेको छ हैन. So यसमा चाहिँ अब like first मा चाहिँ के छ भने हजुरले like spill one good and one annoying habit of following people है. जसलाई चाहिँ हजुरले एकदम मज्जाले चिन्नुहुन्छ, हजुरको साथीहरु हुनुहुन्छ. Okay, ल म first मा नाम लिन्छु. समर्पण कार्की. Oh, one fun character. I think he's very chill, he's very brave, like say malai wale गरिहाल्नुहुन्छ. So I also really like how ambitious he is. Yeah. An annoying habit? Soft arrow. This is fine. I think either Ramalo, he still hasn't like a flight. He was supposed to take me on a mountain flight. So त्यो pending भएको देखेर चाहिँ म अलिकति sad छु. It's also partially my fault, so yeah. Okay, समर्पण दाइ सुनिरहनु भएको छ भने ल है अब चाहिँ प्लान गर्नु पर्यो. Okay, अर्को दुईजनाको म नाम लिन्छु हैन, very interesting है. अर्को हुनुहुन्छ अब Shah sisters हुनुहुन्छ हजुरहरु है. So first मा म Reina Masgaya. Yeah, Lady is very courageous. I feel like maybe that's a common trait about pilots splitting in way. That she's also fun-loving. Like you live once, but the energy she has that, and so it's always fun to be around her. Yeah, but I'm gonna say annoying habit. It goes for both Reina Didi and Prasiddhi as well, and me. I'm gonna say meet like we planned, but we haven't met since like past almost 6 months now. So I'm really sad about that. Is it last time भनेको हाम्रो shoot हुँदाखेरि हो? हैन ए त्यसपछि alright. Okay, so तीनजनाको एकैचोटी भनिदिइहाल्नु भयो है. So because also yes, very hardworking, reflective, and एकदमै focused. I guess she works really hard, and I was also roommates with her for Miss Nepalको journey. So yeah, I really appreciate that about her. So मैले चाहिँ पर्सनली हजुरहरु तिनैजनासँग एकैचोटी काम गरेको भएर चाहिँ हैन लाइक मैले त्यो हेर्न पाएँ कि हजुरहरुको बन्डिङ हैन लाइक मिस नेपालहरुमा चाहिँ अब त्यो प्रोफेसनली धेरै देखेको छ तर पर्सनल त अब मैले नि कोहीसँग त्यस्तरी त्यो मिलेर काम गरेको त छुइनँ हैन सो त्यो भएर चाहिँ मलाई त्यति धेरै थाहा थिएन अनि मिस नेपालहरु पनि स्टार सिस्टर्स पनि तीनजना मिलेर पनि लाइक यस्तो बन्डिङ जस्तो लागेको थियो कि मलाई चाहिँ हैन अब चाहिँ र्यापिड फायर राउन्ड छ है यसमा चाहिँ एकदम क्विकली आन्सर गरिहाल्नु पर्छ है यु क्यान नट टेक टाइम है टु थिंक Okay, la first favorite Nepal designer. I think favorite Nepali designer हुने छ तर प्राची दिदी from Simrit Designs. She designed मेरो finale August 3rd को त्यो gown हैन मेरो project लाई नै हेरेर so my project is about the 5 Srichchha Pradhan, the 5 Buddhas and all the 5 prayer flags. So she incorporated that in a very like sustainable design and Khanka artist in paint garnu bhako cha. So I really love that dress. Yeah. Okay.
So dream wedding destination. I don't think I've had time to think about that, but maybe Manai. I want to go back there. त्यो चाहिँ मैले गेस गरिरहेको थिएँ I don't know किन मलाई जस्ट आइरहेको थियो भाइ yeah, such a good place yes okay one thing you can't live without So I think my dogs, I realized I think life is incomplete without dogs. So yeah, for me that. मैले चाहिँ श्रीचाको लाइफ एकदम त्यो नजिकबाट त्यो निहालिरहेको थिएँ नि त होइन त्यो भएर म सबै आजभरिमा पाथ्यो जस्तो भइरहेको थियो कि होइन Okay, another question is if you weren't Miss Nepal, what would you be doing? I think I would be in my final year of master studies. And I'd probably be interning somewhere right now. Sadly, maybe away from my grandparents, so I wouldn't want that right now. Okay. So okay, the last question is rapid fire about it. Okay, if you were mayor of Kathmandu Metropolitan City, and what is the first thing that you would do? Oh, such a huge task, eh? I would create a lane specifically for walking and cycling, and then fill it with lots of trees, and so that people can just like cycle around and connect with clean air. Yeah, that would be my target. किनभने काठमाडौँ अलिकति पोल्युटेड पनि भइरहेछ होइन एयर पोल्युसन नोइज पोल्युसन एभ्रिथिङ सो अलिकति क्लिन इन्भाइरोमेन्ट बनाउनलाई होइन If I had the strength, I would cycle everywhere or like it. सो यो कुरा चाहिँ आफ्नो पनि एउटा भिजनसँग कनेक्ट पनि भयो त होइन ओके अर्को चाहिँ एउटा क्विक गेम छ होइन दिस अर द्याट है यु हेभ टु आन्सर क्विकली है त जस्ट यो कि त्यो मात्र है ओके हियर वी गो हिल्स अर स्निकर्स Oh, I have already said heels. I've changed. Okay. Yeah. Another question is tea or coffee? Tea. I cannot drink coffee. Okay. Instagram or TikTok? Instagram. I don't even have TikTok actually. I don't Twitter. Another interesting fact about Srichchha, he doesn't use TikTok. Okay. Western wear or traditional attire? Traditional. Okay. City life or village life? I occasionally village side one person, but for some reason right now I like city life because there you meet so many different kinds of people, so you have glimpses of different rural areas as well. So for me it's city life. Also maybe like अब चाइल्डहुडदेखि नै आफू सिटी एरियामा भएर पनि यसमा नै यही इन्भाइरोमेन्टमा आफू के हुन्छ होइन सो त्यो भएर चाहिँ हामीलाई भिलेज लाइफमा गएर त्यो टाइम स्पेन्ड गर्नु कहिलेकाहीँ रमाइलो लाग्छ तर एभ्री टाइम चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि पर्न सक्छ कि किनकि हामी त्यो इन्भाइरोमेन्टमा भिजेको छैन नि त होइन प्लस हाम्रो यसपालि प्रोजेक्ट हामीले सिटी एरियामा गरेको छ नि त सो वी आर सिइङ हाउ सिटी क्यान हेल्प अस कनेक्ट विथ डिफरेन्ट एरियाज रहेछ ओके सो अनदर क्वेसन इज अर्ली मर्निङ्स अर लेट नाइट I want to be an early morning person, but I haven't seen the sunrise in a long time. Yeah. Okay, beaches or mountains? Oh, so difficult. Well, I feel like I have to say mountains, but I'm a beach girl. Like I'm a party girl, so I really miss you. Yeah. भनेर चाहिँ कस्तो दुईटा देखियो कि त्यसमा दुईटामा एउटा पिक गर्नु पर्यो beach or mountain? Sorry, beach. Okay. Netflix or YouTube? Netflix. Okay. Sweet or spicy? Spicy. Solo travel or group trips? Solo travel. Okay. Okay, so we are almost at the end of the show and thank you so much Srichchha for joining us today as हाम्रो इन्भिटेसन चाहिँ हजुरले एक्सेप्ट गरेर चाहिँ यहाँसम्म आइदिनु भयो सो आफ्नो फ्यान्सहरूको लागि फलोवर्सहरूको लागि चाहिँ केही कुराहरू हजुरलाई भन्न मन छ So first of all to तपाईहरुलाई thank you and thanks for being so patient this as well it really means a lot and so सबै मेरो फलोवर्सहरूलाई चाहिँ I would say thanks for your support throughout we're such a fun and I feel it's like a very safe community that we've built and I can express my love for nature and the little things in life as well so thanks for following that journey and also being part of the conversation. I'm so excited to take this journey further to a global scale as well. So I'm really excited to see your support and see your suggestions in this journey.
we have to take Pancha Pranali to a wider audience, and we're working on that. So stay tuned for the events that are coming. And yeah, love. ओके श्रीच्छाले अब मिस वर्ल्डमा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ 2025मा राइट ओके त्यसको लागि पनि हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो स्पेक्ट्रा ट्रेक्समेन टिमबाट मेरो तर्फबाट हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच Bye. It was a great conversation with Srichchha, and now I would like to thank our hospitality partner, Embassy Restaurant and Bar, and our production partner, Trexman Studios. And please don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel. Stay tuned.